Emakhosini bogogo nabomkhulu, today sizokhuluma ngokuphahla. Yo, this topic it's very interesting. Omunye angathi, gogo, why make such a video? I will make it, and I'm making it because I understand. Mina, like I always told you, I grew up being a hardcore Christian. And I remember when I took a decision, okay, I'll take your shoulder. When I booked for a consultation, I booked for an online consultation because I did not want ukungena esigodlweni somuntu. Ngangisaba ukuya kuyinyanga noma abaprofeti. So I thought ukuthi no, if they're gonna lie to me or say anything, I don't want those spirits to come. Yabona kahle kahle ngangiya kodwa ngisaba. Kodwa nginalento ukuthi but what if amanga? And I remember this lady saying to me, okay, this is the date. Before the date arrives, please make sure that you also phahla, and I was like, what is To Phahla? Ngangazi mina ukuthi yini ukuphahla. Hayi ukuthi mhlambe I was acting dumb or anything. Ngangingazi, angikhulanga mina ngiphahla, mina ngikhule ngikhuleka. Ngangazi ukuthi yini lelo gama lisho ukuthini, ngiqalaphi, ngiyenzani, ngiyenzelaphi. So manje I want to speak to somebody who's like, gogo, I want to phahla. I want to communicate with my ancestors. I don't dream. I just want to phahla. I just want to speak to my guides. We've never done this at home. I've never seen my mom and dad baphahla. So how do I do it? So mtane tonga, my advice to you is that you need 2 white candles. Amakhandlela amhlophe. Ikhandlela liyahlanjululwa, guys. Before you light ikhandlela, remember efactory ikhandlela lindlule ezandleni eziningi. Umuntu lale nendoda usebenza efactory yamakhandlela. Umuntu umbulali ulale efactory yamakhandlela. Umuntu unezilwane uthwele usebenza efactory yamakhandlela. Uyawathinta lamakhandlela. So what you need to do, you need ukwahlambulula. Before you light them, hold them and pray for them. Pray for them. Suse konke ubumnyama. Mawune holy ash aqobise ngeholy ash ukhuleke. When you are done, uzothatha a glass of water. Take a transparent or clear glass of water. If awuna cup leye yabantu abadala, cup leye inamele lawa thina sasiphuza amatiye ngawo sisakhula. If you don't have that one glass, it's fine. Kodwa iglass enamablom, iglass clear, transparent. Then take a bowl of water, right? Mawunayo leye yezenki leye inamelo or in good. Fake imali emhlophe, fake 1 rand noma 2 rand. Fake ngaphakathi. Ulayita lamakhandlela. Mawulayita lamakhandlela, uyakhuluma nabantu abadala, uyabatshela ukuthi kuthokozana abantu abadala, igama lami mina ngubani, wakabani. Mina ngizalwa umambani bani nomambani bani. Abazali bami ngiyabazi noma abazali bami angibazi. Abazali bami bashadile noma abashadanga. Ngikhuliswa ubaba noma ngikhuliswa umama. Mina ngiphahla kanje ngoba ngifuna ukuqhumana nani. Mina ngikhulele orphanage, angazi abazali bami. So ngicela ukuthi amadlozi aphila kimina asegazini lami. Ngifuna ukuqhumana nani. Ngifuna ukuzazi ukuthi mina ngubani. Ngoba izinto azingihambeli kahle. Ngaye isikolo ka grade 10 noma umsebenzi uphelile noma umshado awuhlali. Noma ngalenza mina iphutha nganibiza ngokuthi nina ningamadimoni. Ngangazenzi futhi. Kodwa ngiyashweleza. You understand? Usho nokuthi umama wakho uzalwa ubani nobani, ubaba wakho uzalwa nobani nobani, ibongo zakho baba ubani, ugogo ubani, ugogo kakhabo baba ubani. Like, say all those things. Then speak to them. When you are done saying everything that you need to say, because when was you what you need to say, when was you actually in kwenhliziyo yakho. But ukuphahla, it's like communicating with your ancestors. Khulume nabo. Ukuphahla lokho. Angithi when we pray to God.
That's us communicating with God. So when you communicate with God, you pray. When you communicate with your ancestors, you phahla, you talk. Ma umuntu wesifazane uyathwala ekhanda. Awuveli ngamahlombe, uyavala. Umuntu wesilisa awuyi ngesikipa emsamo, mbathi ijazi. Mawukhuluma nabantu abadala, those are elders. Those abantu abadala. You respect them, you show them respect. You understand? Uyaguqa, you kneel down. Bese ma uqima amakhandlela wakho, before waqima uzothatha le glass uliphuze, uwaphuze wonke lamanzi. Right? Then ubatshela ukuthi okay, lamanzi lawa sendishini uyogeza ngawo. Kulamanzi ozobugeza ngawo, uthela lamanzi lawa, then you bath. Then le 1 rand lena or 2 rand lena uyinika umntana ayothenga amasweet, ayidliwa uwe. Noma uyilahlela estradini kunomuntu ozoyidopa, noma uyibeke estradini kunomuntu ozoyidopa, noma uyinikeza ingane uthi aya nana hamba uthenga amazimba. Umntana wathi mami ngifuna amazimba, thatha uyothenga amazimba. Mawucima ikhendlela lakho awuthi ngathi it's a birthday cake candle, no. Ucima kanje. Uyenza into esinyanyayo thina singabantu abamnyama guys. Angazi ninyanyani. Thina sikhule nabo gogo guys. Ithi mawunezinto la ugogo bekayenza kanje. Let me show you. Bekathi bengeke ukuthi abantwana bamanje bathi mami what's that? That's very gross. Gross what? Thina basenza kanjalo. So mawusabuthi lizokushisa. Bese ucima uthi liyacima. Thina sikhuliswa abogogo guys, and uthando lwabogogo nabo mama laluluhle. Ingane zethu zamanje they missing out. Kodwa asikho we not there sisekuphahleni. Gogo ayiphahla mina ngicashe iroom, ngihlala eroomini. Yes, uyawalayita amakhandlela iroom lakho angithi awuyohlaba uyofaka idalwa awuhlaba emzini wabantu. Kodwa uyalayita amakhandlela. Mawufuna uphuma ihlani, uyehlani uyophahlela khona noma uyophahlela entabeni. Kodwa you need to have communication with your ancestors. Our ancestors know everything that we go through. They know who you are, but they just want you to say it. Fana noNkulunkulu, siyingane zikaNkulunkulu sonke. Why don't we say, but God knows ukuthi He created me, uyongilethela emhlabeni, so you should know that I need a job. No, you need to pray and say, God, I need a job. You understand? You need ukuvula umlomo wakho. God gives you free will. Ukupha free will. God does not impose. God does not force Himself on you. He wants you to open your mouth. If our sisters, they don't force anything on us. You just have to open your mouth. Ukhulume nabo bazosondela. Akunakuthi ngeke basondele bayakwazi. They're just waiting for you to say, sengready, ngila, let's talk. You understand? Simple as ABCD. Simple. If there's anything you don't understand, please leave a comment in the comment section. If you've got any questions regarding amaphupho, ask in the comment section. If you WhatsApp me, then I'm gonna charge you for interpreting the dream. If you want to consult with me, you can WhatsApp me. I charge for consultation. But anyways, thank you boko kona bomkhulu nibe nalanga limnandi uNkulunkulu namadlozi wenu anikhanyisele khanya kube mhlophe bayedi.